ஆங்கிலமும் தமிழும் தெரிஞ்சவர்கள் தயவு செஞ்ச 2 மொழிகளில் சொற்பொழிவு கொடுக்கணும் என்று சொல்லியிருந்தேன். அப்போ நானே உதாரணம் கொடுக்க பார்க்குறேங்க, எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம். So at the beginning, I had made a request, since we had difficulties with our simultaneous interpreters, for those of us who have the luck to be bilingual to present in both languages. So I'll try to give the example, and just we'll see how difficult it is. அப்பொழுது இன்று பூச்சி கோழி இல்லாமல் வேளாண்மைக்காக நீர் மேலாண்மை மற்றும் பூச்சி உணவு வலைகளின் கணினி மாதிரி அமைச்சலை பற்றி ஒரு சொற்பொழிவு கொடுக்க போகிறேன். So today's presentation is on the use of computer modeling, food web computer modeling for natural or insecticide-free agriculture and water management. அப்பொழுது ஆரம்பத்தில் இயற்கை வேளாண்மை பற்றி சில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன். இயற்கை வேளாண்மை ஒரு அர்த்தம் என்ன? பூச்சிக்கொல்லி போடலைன்னா அது இயற்கை வேளாண்மை சொல்கிறோம். ஆனால் அது கொஞ்சம் நியமான ஒரு விஷயம். ஒரு விவசாயிக்கு எந்த பணமும் இல்லைன்னா, எந்த உரம் போடாவிட்டாலும் எந்த பூச்சிக்கொல்லியும் போடாவிட்டாலும் அவங்களுக்கு மகசூல் கண்டிப்பாக கிடைக்காது. இயற்கை இருந்தாலோ செயற்கை இருந்தாலும். ஆனால் அதற்கு இயற்கை அங்க வேளாண்மை சொல்கிறோம், ஏன்னா அவங்க பூச்சிக்கொல்லி எடுத்ததில்லை. So in organic agriculture, I have a little criticism to make of the definition because it's very proscriptive and not prescriptive. By that, what I mean is, we say it's organic agriculture not if the farmer has used organic inputs, but rather if they have not used inorganic inputs. So if you take a farmer who is very poor, has no money, cannot buy any fertilizer at all or any pesticides, well then they are organic because they didn't put any pesticide. Of course the yield will be very bad. And if we compare those farmers, which say farmers who use inorganic methods, then of course inorganic methods will have a higher yield. If we compare the farmers who use organic inputs with farmers who use inorganic inputs, then we have a fairer comparison to make between the two. அதே மாதிரி இலங்கையில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்று நினைக்கிறேன், சில ஆண்டுகள் முன்னாலே அரசாங்கத்துக்கு காசு என்பதாலே இனிமேல் எல்லோரும் அங்கங்க வேளாண்மை செய்ய போறோம் என்று உத்தரவு கொடுத்தாங்க. இப்போ மகசூல் கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு, விவசாயிகளுக்கும் கஷ்டமாயிடுச்சு. அவங்களுக்கு ரசாயன பொருட்கள் கூட இல்லை, இயற்கை பொருட்கள் கூட இல்லை. விவசாயியோட ஒரு அறுவடை மகசூல் சந்தை வரை கொண்டு போறது கூட எரிபொருள் இல்லை. அப்போ அவங்க எப்படி விவசாயம் பண்ண போறாங்க? இன்னும் இன்று வரை மாநாட்டுக்கு போகும் பொழுது இயற்கை வேளாண்மை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது, ஆமாம் நான் இது இலங்கையில் ஆகலை அப்படி எனக்கு சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி எனக்கு பெரிய கோபம். ஆனால் என்ன பண்ணுறது? In that line, for instance, if you've heard in Sri Lanka recently, the government had run out of money a few years back, and so said, well, we're all going to do organic farming because there's no money to buy chemical inputs anymore. But of course, if there's no money to buy chemical inputs, and if not even enough money to buy fuel to bring the produce from the field to the market, then there's no way there's going to be any money for organic inputs as well. And unfortunately, I think that decision, though forced, I think it did a big disservice, a great disservice to the image of organic agriculture. Up till now, when I go to conferences and I say, well, I'm working on organic agriculture, I get as a response, well, that didn't really work out in Sri Lanka, didn't it? And I think it's unfortunate, this definition of organic agriculture that leads to these sort of comparisons. அதே மாதிரி மகசூலை பற்றி பேசும் பொழுது இயற்கை வேளாண்மையோட மகசூல் எவ்வளோ, செயற்கை வேளாண்மையோட மகசூல் எவ்வளோ அப்படி கேட்குறோம். ஆனால் மகசூலோட அர்த்தம் பார்க்கணும். மகசூல் எடை ஒவ்வொரு ஏக்கருக்கா, நுண்ணு சக்திகள் ஒவ்வொரு மணி நேரம் வேலை இருக்கா, அதிலெல்லாம் பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. எனக்கு எடை பார்க்கணும். அந்த மகசூலுக்குள்ளே எவ்வளோ சக்திகள் உண்டு, அது எவ்வளோ நல்லா உணவு ஆகும், அதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது தானே. ஒரு ஆள் வேலைக்கு வந்தா, நேர்காணலில் வந்தா, இந்த பையனுக்கு என்ன திறன் இருக்குன்னு கேட்குறாங்களா, இல்லைன்னா இந்த பையனோட எடை எவ்வளோ பார்க்கலாமான்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் வேளாண்மையில் எடை மட்டுமே பார்க்குறோம் என்று பார்த்து எனக்கு ஒரு வருத்தமாகிறது. As the same way, when we talk about comparing systems, we often compare it based on yields. But we don't ask what is the definition of yield. Usually what is meant is weight per hectare. But why? Why not nutrients per hectare? Why not nutrients per hour of labor? When somebody goes to an interview for a job, say, usually the interviewer will ask what that person's qualities are, what their abilities are. We don't say, well, what is their weight, right? But when we compare agriculture, that's how we compare different systems. And I think it's a bit
unfair as well, and a bit counterproductive to the food system to use that as the ultimate measure of production. அப்போ பாலி தீவில் ஒரு தீவு இருக்கு, அங்கே நீர் மேலாண்மை பற்றியும் பூச்சி மேலாண்மை பற்றியும் ஒரு சின்ன கதை சொல்ல விரும்புகிறேன். அங்கே வந்து மேலே விவசாயிகள் தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படுறது தான் கீழ் விவசாயிகள் தண்ணீர் கிடைக்கும். So on the island of Bali, there's a very interesting dynamic between insect management and water management. This work was done by Stephen Lansing around 30 to 40 years ago, and unfortunately, I think it's still the best work that's been done in this field, so there's a lot left to examine. What we can see is that there's farmers at the top, it's an island on a mountain, so there's farmers at the top and at the bottom, and the ones at the top have the opportunity to use water before it gets to the bottom farmers. ஆயினும் அவங்க அதை பயன்படுத்த மாட்டாங்க. அதாவது வேணுமென்றால் எனக்கு எல்லா தேவையான நீர் எடுக்கிறேன், அப்போ மீதி இருந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கும், மீதி இல்லைன்னா உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் என்று சொல்ல முடியுமா? அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. எல்லாம் சந்திச்சு முடிவு எடுத்து எனக்கு எவ்வளோ நீர் கிடைக்கும், உங்களுக்கு எவ்வளோ நீர் விடுவேன் என்று முடிவு எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வருஷத்தோட வேளாண்மை ஆரம்புவாங்க. So of course the farmers at the top could say, well, I'm going to use all the water that I want, and if there's any left over, then you can use it. But they don't. They sit together, they decide how the water is going to be shared. Upstream farmers may decide to limit, or may have to limit their production to share water with downstream farmers. And of course the question is, well, why do they do that if they don't have to? And the answer is, well, they do have to in a way. ஏனென்றால் இங்கே தண்ணீர் மேலிருந்து கீழே வரும். ஆனால் இவங்க முதலில் நெல் நட்டுனா இவங்க அதுக்கப்புறம் தான் நட்டுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க நட்டுவாங்க, இதுக்கப்புறம் தான் இவங்க நட்டுவாங்க. அப்போ பூச்சி எலியெல்லாம் மேலிருந்து இங்கே சாப்பிட்டு இங்கே போய் சாப்பிட்டு இங்கே போய் சாப்பிட்டு திருப்பி பெரிய எண்ணிக்கையில் மறுபடியும் மேலே வந்து எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. So what happens, the reason they have to share is because if they don't, then these lower farmers will plant only after they have finished using water. And then these ones below will plant only after these ones has finished watering, and so forth. And so water flows from top to bottom, but insects and rats move from top to bottom and bottom to up. So the pests will start by eating this crop, then move on to the next one, then move on to the next one, then to the bottom, and at the end come back in very large numbers back to the top and eat everything in the next season up here. And that's what provides the incentive to do not stagger planting, to share water, and to all plant at the same time for integrated pest management. அப்பொழுது இது ஒரே தீவில் ஒரே உதாரணம் தான் இருக்கு. வேறு இடங்களில் இங்கே மலையில் இவ்வளோ இந்த இயக்கவியல்கள் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் வேறு இயக்கவியல்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்குறேன். அதை பற்றி யாருமே ஆராய்ச்சியே பண்ணதில்லை. இது எதிர்காலத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பலனாகும் என்று நினைக்கிறேன். So this is an example from 40 years ago in one particular system that's highly dependent on the topography and the hydrology of the region, and also the crop seeding system. So I'm sure that there are similar dynamics elsewhere in the world. I'm sure there are interesting dynamics between insects and water here as well, but no research has been done, so we don't know what they are. We can only suppose that they're probably not the same one, because this one was really based on the flow of water, which is very different here, but this could be a really interesting path of research for the future. அப்பொழுது எப்பொழுதுமே இந்த அமைப்புகளை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது முழுமையான அமைப்பை பற்றி யோசிக்கவும், அதாவது ரெண்டு சின்ன விஷயங்களை பற்றி மட்டும் இல்லை, ஆனால் முழு அமைப்பை பார்த்துட்டு தான் ஒரு ஒருங்கிணைஞ்ச கொள்கை உருவாக்கணும் என்று நம்புகிறேன். So in this field, I think it's very important to take a systems thinking approach and not to just look at one impact and its causes, but to look at the whole system together to see what counterintuitive impacts of any or unintended impacts of any policy could be. So here we have the water requirement per amount of land, and here we have, for example, the amount of water that's used. Of course, there's a plus sign because there's more water needs, there'll be more water being used. பொழுது இங்கே வந்து ஏக்கருக்கு எவ்வளோ நீர் தேவை இருக்கு, இங்கே மொத்தமான நீர் பயன்பாடு இருக்கு. தேவைகள் அதிகரித்தால் அப்போ பயன்பாடும் அதிகரிக்கும். சொல்மம் தானா? அப்பொழுது ஏக்கருக்கு நீர் தேவை குறைஞ்சு விட்டா, அதாவது சொட்டு நீர் பாசனமோடு கொண்டு வந்தா இந்த நீர் பயன்பாடும் குறைஞ்சிடும் என்று எதிர்பார்க்கலாமே. If we bring some technology to increase water efficiency, for example, drip irrigation, then we would expect water use overall to decrease as well. It's logical. But there's something else. If we look at the whole system, we may be surprised. So here
we see we have also the cost of irrigation. இங்கே நீர்ப்பாசனத்தின் விலை என்றும் பார்க்கலாம். இந்த தேவைகள் குறைஞ்சாலும் ஏக்கருக்கு அப்போ இந்த விலையும் குறையும். அப்போ உழவர்களுக்கும் லாபம் இருக்கும். விலை எவ்வளவு குறையாயிரம் வந்தால் லாபமும் அதிகரிக்கும். So the more the cost of irrigation goes down, more farmers' profits will increase. More farmers' profits increasing will mean that there may be more. Actually, that's a mistake. Sorry, that should be a plus right there. Here, there will be more land being used potentially for agriculture because it's a more lucrative activity. அதாவது விவசாயிகளுக்கு விலை குறைஞ்சால், உற்பத்தி விலை குறைஞ்சால், அப்போ இன்னும் நிலத்தில் சாகுபடி பண்றாங்கன்னு இதை பார்க்கலாம். இன்னும் நிலத்தில் சாகுபடி பண்ணால், அப்போ நீர் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் என்று இதை பார்க்கலாம். So if we increase then the total amount of land because there's an economic incentive from our intervention to produce more agricultural output, then we may actually end up with the counter effect of what we had expected. So these are the sort of whole systems approach thinking that we can use to develop or not some integrated policies that may have counterintuitive impacts in the system overall. அப்பொழுது தீமை செய்யும் பூச்சிகளை பற்றி பேசும் பொழுது அதிகமாக இந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். அந்த பூச்சி இருந்தா அந்த பூச்சி அந்த பயிர் தின்னும். பூச்சிக்கொல்லி அடித்தால் பூச்சி இருக்காது, பூச்சி இல்லைன்னா அப்போ பயிர் அதிகம் வரும். So the mental model we usually have of insects in the field is insect eats the crop. If we put a pesticide, we have no insect. If we have no insect, we have more crop. However, we can look at a larger system. இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய அமைப்பு பார்க்கலாம். இங்கே இந்த நன்மை செய்யும் பூச்சி, நன்மை தீமை செய்யும் பூச்சி எனக்கு சொல்ல புரியல. ஏன்னா எல்லா பூச்சிகள் தேவை. ஆனால் அசைவ பூச்சி சொல்ல போறேன். I don't like saying beneficial and pest insects because they're all necessary for the food web, so I'll just say herbivorous and carnivorous insects. அப்பொழுது பூச்சியாலே பயிர் தின்னப்படும். இந்த நன்மை செய்யும் பூச்சி அதிகரித்தா, தீமை செய்யும் அசைவ பூச்சியோட எண்ணிக்கை அதிகரித்தா, சைவ பூச்சியோட எண்ணிக்கை குறையும், அப்போ பயிர் அதிகமாக கிடைக்கும். So if we increase if we increase carnivorous insects, then herbivorous insects population is expected to decrease and the crop yield would increase. Now, this is what we call a food chain. A food chain means there's a simple line going from crop to the last top carnivore in the system. இப்போ இதுக்கு ஒரு உணவு சங்கிலி சொல்றோம். அதாவது ஒரே ஒரு வரையில் பயிரிலிருந்து இறைவிலங்கு வரை அடைக்க முடியும். அப்பொழுது இந்த மாதிரி எண்ணிக்கை தொகை வரும். சிலந்தி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிரும். அப்போ எண்ணிக்கை அதிகம் வரும் பொழுது இல்லைன்னா சிலந்தி எண்ணிக்கை குறைஞ்சும் பொழுது எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். அப்படியே மாற்றி வரும். This is a typical locavoterra system, so we usually expect a certain oscillation of the two populations over time. Now, what's usually not mentioned with this is that these systems are inherently unstable. So this is an idealized solution that usually you will not see in the field. Because as soon as you have a small deviation in one of them, for example, the spider's population goes a little bit too low, then the other one grows out of control, and it takes a long time for it to come back because there's only 2 insects and it's very hard to control it. அப்பொழுது இந்த அமைப்பு பார்த்தா பூச்சி இது நிலைத்தன்மை இல்லாத ஒரு அமைப்பு. ஒரு பூச்சியோட எண்ணிக்கை கொஞ்சம் அதிகமாக இல்லைன்னா கொஞ்சம் குறையாயிச்சா இப்போ திடீர்னு இந்த சைவ பூச்சியோட எண்ணிக்கை கட்டுப்பாட்டுக்கு வெளியே வரும். இது விவசாயிகளுக்கு பெரிய நஷ்டம். This red part is where we don't want, or farmers don't want to end up, and that's why they use often pesticides to reduce the risk of that happening, because once it's happened it's a bit too late. அப்பொழுது ஒரு முழுமையான உணவு விலை பார்த்தால் அப்பொழுது கொஞ்சம் நிலைத்தன்மை கிடைக்கும். We can get more stability if we use a whole food web. இந்த மாதிரி ஒரு பூச்சியோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சா இதன் விளைவுகளால இதற்கு கட்டுப்பாடு கிடைக்கும். So if any insect in this system's population falls out of step, it sets off a chain of events that comes back and balances the original change and keeps the system more in a stability, in the region of stability, which is why we call it stability through complexity. இது ரொம்ப சுலபமான
ஒரு வலை உண்மையான வெயிலுக்கு போனால் பெரிய பெரிய வலைகளில் சில நூறுக்கணக்கு பூச்சிகள் இருக்கும். This is a very idealized system. Still in the real field you would get a very much more complex food web with hundreds or thousands of species. பொழுது நேரம் கொஞ்சம் குறைக்கிறதால இது கொஞ்சம் தள்ளி போகிறேன். I'm going to skip a bit because I have a bit less time than I had expected left. என்ன அச்சீவ் பண்ணுறேன் இப்பொழுது இந்த பயிர் மாதிரி அமைச்சலில் ஏற்கனவே வானிலை மண் செடி மேலாமையெல்லாம் இருக்குது, ஆனால் பூச்சி இல்லை. அப்போ இந்த பூச்சியோட இயக்கவியல்கள் எப்படி மாதிரி அமைச்சலுக்கு கொண்டு வரணும் என்று என்னோட ஆராய்ச்சியோட மூல் நோக்கமாகும். So my current research, a central goal is to see how we can bring into crop modeling, which already includes the climate, soil, plants and farmer management, how we can also bring food webs and insect management and food web dynamics into these models. அதற்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்? பெறுதல், அப்போ பூச்சி முட்டை போடுறது, அப்போ பூச்சி சாக போகிறது. இந்த மூன்று இருந்தால் அப்போ இந்த மாதிரி உருவாக்கலாம். To model this is quite simple and at the procedural level. Basically we have growth, reproduction and death of the insects. இங்கே ஒரு மாதிரி the உதாரணம். So here's an example of a model we developed for black-headed caterpillar in Sri Lanka. இது இலங்கையில் குறுந்தலை புழுவோட மாதிரி அமைச்சல். முனைவர் ஆனந்தராஜுடன் உருவாக்கின ஒரு மாதிரி. This work was done with Dr. Anandaraja, who's sitting here. இப்போ இந்த பூச்சிக்கு கம்பளி பூச்சியும் குட்டு புழுவும் இருக்கு. It has caterpillar and a pupil in an adult stage. அப்போ ரெண்டு ஒட்டுண்ணிகள் இருக்கும். It also has two parasitoids. இப்போ நீங்கள் பார்த்தா இது வயலிலிருந்து வந்த தரவுகள். So he has actually observed populations of these stages in the field. And here we have the parasitism level. இங்கே ஒட்டுண்ணியோட எண்ணிக்கை பார்க்குறாங்க. இப்போ இது குட்டுப்புழு ஒட்டுண்ணி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது குட்டுப்புழு அதிகம் வரும் பொழுது அதே நேரத்தில் குட்டுப்புழுவோட ஒட்டுண்ணியும் அதிகம் வருது. அது நல்லது தான். So we can see there's a good synchronization between the host here, the pupa and the parasitoid. On the other hand, when we look at the larval parasitoid, what we see is a huge phase offset. So the parasitoids usually come much too late to affect the population. இந்த புழு ஒட்டுண்ணி பார்த்தால் அப்போ புழு எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது ஒட்டுண்ணியோட எண்ணிக்கை குறையாக இருக்கும். அப்போ ஒட்டுண்ணியோட எண்ணிக்கை போதுமாகும் பொழுது சபருக்கு புழு ஒன்றுமே இல்லை. இது ஒரு பிரச்சனை. இது மேலாண்மைக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஆகும். இப்போ இந்த மாதிரி அமைச்சல் உருவாக்கிச்சு இங்கே மாதிரி அமைச்சலோட வெளியீடுகள் பார்க்க முடியும். So here's the results of our modeling. You can see the uncertainty ranges in green and the observed values in black, and this is the model structure here. இது மாதிரியோட அமைப்பு பார்க்கலாம். அப்பொழுது இதுக்கு என்ன விளைவுகள் கிடைத்தது? இங்கே தாக்கத்தோட ஆபத்து ஒன்று கண்டிப்பாக பயிருக்கு தாக்கும், பூஜ்ஜியம் இருந்தால் கண்டிப்பாக தாக்காது. So here we have the risk of damage to the crop over time. In black, 1 means there's a 100% chance of damage, 0 means there's no chance of damage. So we see naturally over time this risk decreases. அப்பொழுது பூச்சிக்கொல்லி மூலமாக கட்டுப்பாடு செய்ய பார்க்கிறோம் என்றால் இந்த ஆபத்து குறையும், ஆனால் கடைசியில் அதிகமாக வரும். So if we apply pesticide in blue, at first the risk decreases somewhat, but in the end it rebounds. And that's because the pesticide has affected beneficial insects, and as such these insects are not there to control the caterpillar anymore. அப்பொழுது இந்த பச்சை நிறத்தில் நீங்கள் ஒட்டுண்ணி மூலம் உயர் கட்டுப்பாடு பயன்படுத்தால் ஆபத்து எவ்வளோ சீக்கிரம் குறையாது, ஆனால் கடைசியில் குறையா இருக்கும். So if we use biocontrol instead in green, the risk decreases much more slowly at first, but at a much lower risk of resurgence later on. So these are interesting trade-offs that we can explore with modeling. In the interest of time, I will skip the last slide. And my conclusions, கடைசியில் என்ன உங்களுக்கு எது வார்த்தைகள் சொல்லணும்னா, பூச்சிக்கொல்லியால் சமீபத்திய தீர்வுகள் கிடைக்கும், ஆனால் நீண்ட காலத்தில் பிரச்சனைகள் அதிகமாக வரும். பூச்சிய பிரச்சனைகள் அப்போ மறுபடியும் பூச்சிக்கொல்லி எடுக்க அவசியம் ஆகும். அதே நேரத்தில் பொருளாதார ஏழைகளை பார்க்குறதை விட மாதிரி அமைச்சல் மூலமாக எப்போ எத்தனை ஒட்டுண்ணி போடணும் என்று கண்டுபிடித்தால் அது அதை விட நல்லா விளைவுகள் கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். So in conclusion, pesticides lead to very quick results, but at the cost of a risk of longer term resurgence in the pest that we were originally trying to control. And secondly,
Using ecological thresholds, so using modeling to find out when is the best time to use biological control, may be much more efficient than using the standard best practice of economic thresholds for insect management. அவர்களுக்கு நன்றி. வணக்கம். Long live India and France friendship.